ద హిందూ హ్యాపీయెస్ట్ హెల్త్, బెటర్ నాలెడ్జ్, బెటర్ హెల్త్. నిజంగా బెటర్ నాలెడ్జ్, బెటర్ హెల్త్ అందరికీ ఉంటే ఎట్లుంటుందంట? హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా న్యూస్ ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళందరికీ 100% బెటర్ నాలెడ్జ్ చేయడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తా. తెలుగు వార్తలే కాదు, ఇంగ్లీషు వార్తలు కూడా మీకు అందియాలని. మరి మాకెందుక ఇంగ్లీషు, ఇలా ఏతులు అనితలు కూడా చాలా మంది ఉంటారు. కానీ ఈనాడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఇంగ్లీషు ఉండడం వల్ల ప్రపంచ దేశాల్లో ఇంగ్లాండ్నే గడగడలాడించి వచ్చినమాట. మరి ఇంగ్లీష్ రావడం అంటే నేను పర్ఫెక్టా, లేకుంటే ఇంకో వాళ్ళ ఇంగ్లీష్ చెప్పేసారి పర్ఫెక్టా? నో వన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్, నో వన్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్. బట్ ఎవరు గ్రేట్ అంటే కాస్తో వినడం ద్వారా, వినగా అనగా అనగరాగా మతితే ఇరుచుచునుండు, తినగ తినగవేము తీయనుండు, సాధనమున పనులు సమకూరు ధరణిలో, విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. తెలుగులో చెప్పాలంటే అంటుంటే అంటుంటే ఏమవుతుందంటే పాడంగా పాడంగా రాగం మంచిగా అవుతుంటుంది, వింటుంటే వినగ వినగా తినగ తినగ వేము తీయనుండు. అంటే ఇంగ్లీష్ చదువుతుంటే చదువుతుంటే ఒక 2 నెలల్లో మీకు ఈజీ అయిపోతుంది. మీరు కూడా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలుగుతారు, మీరు కూడా ఇంగ్లీష్ వాడతారు. అదొక్కటే కాదు, స్టాండర్డ్ మన తెలంగాణలో ఇప్పుడు ఏమున్నాయంటే, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పత్రికలు ఒక్కొక్క పార్టీకి ఒకటి సపోర్ట్ చేసుకుని ఇష్టం వచ్చిన రాతలు రాసుకుంటున్నాయి. కాబట్టి ఒక నిజాయితీ, ఒక నిష్టమైనటువంటి మన నేషనల్ వార్తలు చూస్తున్నాం. కాబట్టి కొంచెం ఒక నిబద్ధత కలిగినటువంటి విషయాలు మనం తెలుసుకునే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మన ఏవిఎం ఛానల్ అంటే ఆనపోసల వెంకటేశం అని కొట్టండి, లేదంటే ఏవిఎం కొట్టండి. ఏవిఎం ఛానల్ అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి. చాలామంది ప్రజల్లోకి నేను చెప్తున్నట్టు వాటిలో చేరాలి. 100% నేను మాత్రం ప్రజల తరపునే ఉంటా, ప్రజల సైడే మాట్లాడతా. పెరిగిన ధరల గురించి, అవినీతి గురించి, రాజకీయ నాయకులు చేస్తున్నటువంటి తప్పిదాల గురించి ప్రశ్నిస్తూ ఉంటా. ఇంకేదైనా మన దగ్గర సమాజంలో మన గ్రామాలలో జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ మీ దృష్టికి వస్తే నాకు చెప్పండి, నేను అది కూడా ప్రచారం చేస్తా. ముఖ్యంగా ఏదేమైనా తప్పు చేసిన వాడిని ప్రజల ముందర ప్రజా కోర్టులో శిక్షించాల్సిందంటే ఇలాంటి వార్తలతో ఎందుకు రావాలన్న ఉద్దేశంతో వచ్చాను. 100% నిజాయితీగా మీకు వార్తలు అందేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తా. అది నా బాధ్యత, ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. దీన్ని మీరు చూస్తున్న దాన్ని 10 మందికి తెలియజేయాల్సింది బాధ్యత మీపైన ఉందని తెలియజేసుకుంటూ మనందరం కలిసి మంచి సమాజం కోసం పనిచేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఉన్నటువంటి మీ ఆనపోసల వెంకటేశం. ఖచ్చితంగా ముందరికి వెళ్దాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ఏముంది, మంచి ఇచ్చిన అడ్వర్టైజ్ భలే ఉంది కదా. మెగ్నీషియం, ద మినరల్ దట్ యువర్ హెల్త్ లవ్స్ అంట. ఏందో మరి అడ్వర్టైజ్మెంట్. హ్యాపీయెస్ట్ హెల్త్, బెటర్ నాలెడ్జ్, బెటర్ హెల్త్. అమ్మా, ద బింజ్ పిచ్, వై ఈటింగ్ టేక్స్ ఏ బీటింగ్. చూద్దాం. రైట్, మొత్తం అడ్వర్టైజ్మెంట్లే. ఏమున్నాయి ఇవి? ఫ్లిప్కార్ట్ కూడా ఫ్లిప్ఫెట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మాత్రం బాగొచ్చు. రైట్, ఇక్కడ చిన్నగా కనబడుతుంది. మన పేదలు కూడా ఇంగ్లీష్ పేపర్లు వస్తున్నారంటే ఇది మంచి పని. ఫండ్స్ క్రంచ్, ఎంజీఎన్ఆర్ఈజిఎస్, ఇది ఎందుకనా మన పనికాహార పథకం. బడ్జెట్ గెట్ టు అకామడేట్ పిఎంకేఎస్వై. ఇది పేజ్ నెంబర్ వేరే పేజ్లో చదువుతాం. ఏమవుతుంది? అకామడేట్ కూలీలు నిజంగా కష్టపడ్డ వాళ్ళకు ఏంది ఉంటుంది, ఏం కథ అనేది. లూలా ఫాల్స్ షార్ట్ ఆఫ్ అవుట్ రైట్ విక్టరీ. పేజ్ నెంబర్లో వేరే దాంట్లో చూద్దాం. ఇక్కడ మనకేముంది, అండర్స్టాండింగ్ ఎవల్యూషన్ త్రూ ద జీనోమ్స్. Swedish scientist Svan Pabo has been elected for the 2022 Nobel Prize for the Psychology for his discoveries concerning the genomes of extinct
Hominids and human evolution. Very good. Svante Pabo 67 scans the genomes of the Neanderthal and an extinct relative of the present day human. ఎక్సలెంట్ కదా. స్నావెట్ ఫ్యాబు ఈయన పేరు. ఈ జినోమ్స్ లోపల మంచి యొక్క అండర్స్టాండింగ్ ఎవల్యూషన్ త్రూ ద జినోమ్స్. జినోమ్ అనేటువంటి సంస్థ హైదరాబాద్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్థాపించారు. ఆ సంస్థ ఏమేం చేస్తుంది, ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది కూడా చూద్దాం. ఆ సంస్థలో ఉన్నటువంటి ఒక సైంటిస్ట్ కూడా ఒక మంచి నోబెల్ ప్రైజ్కు ఎన్నిక కావడం ఇక్కడ చూద్దాం. ఈజ్ ఫాదర్ సునే కే Bergstrom also won the Nobel Prize in Psychology or Medicine in 1982 along with the Bengtai. Samuelson and John R. Vane for their discoveries concerning the prostaglandins and related biologically active substances. నోబెల్ ప్రైజ్ రావడం ఒక సైంటిస్ట్కు మనం మంచి పరిణామం చెప్పాలి. స్వీడిష్ సైంటిస్ట్ గెట్స్ మెడిసిన్ నోబెల్ ఫర్ వర్క్ ఆన్ హ్యూమన్ ఎవల్యూషన్. మానవుల యొక్క ఒక విప్లవాత్మకమైనటువంటి విధానం పైన చేసినటువంటి దానికి ఆయనకి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది. అది కూడా మనం ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం. ఇక్కడ రాజకీయానికి సంబంధించినటువంటివి కనబడుతున్నాయి. నెయిదర్ ఖర్గే నార్ థరూర్ హ్యాజ్ పార్టీ ఎండోర్స్మెంట్ కాంగ్రెస్. ఇక్కడున్న ఖర్గే, మల్లికార్జున ఖర్గే, శశి థరూర్ వీరిద్దరి మధ్యలోనే పోటీ ఉంది. ఇక్కడ ఖర్గే కావచ్చు, థరూర్ కావచ్చు, ఎవరో ఒకరు కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇన్ ఏ బిడ్ టు ఎన్ష్యూర్ న్యూట్రాలిటీ ద సెంట్రల్ ఎలక్షన్ అథారిటీ ఇష్యూస్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఆఫీస్ బేరర్స్ బేర్డ్ ఫ్రమ్ ద campaigning for either candidate. A bid to ensure neutrality, the Central Election Authority issues a code of conduct. అందరూ కూడా న్యూట్రల్గా ఉండాలి. ఆఫీస్లో జాతీయ స్థాయిలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో అందరు న్యూట్రల్గా ఉండాలి. ఎవరు కోడ్ కనెక్ట్ ఆఫీస్ బేరర్స్ బేర్డ్ ఫ్రమ్ ద క్యాంపెయిన్ ఫర్ ద ఐదర్ క్యాండిడేట్. ఖైదర్ గురించి ఆఫీస్లో పనిచేస్తారు ఎవరు కూడా ఓ క్యాండిడేట్ల గురించి చేయాల్సిన అవసరం లేదన్నట్టుగా చేసిరన్నమాట. The advisory says the Mallikarjuna Kharge left and Shashi Tharoor are contesting in their personal capacity. File photo, వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక ఫైల్ ఫోటో పెట్టిరు. In an effort to ensure neutrality in the Congress presidential poll on October 17, the party's the Central Election Authority CEA on Monday issued a code of the conduct that barred office bearers from the campaign for any candidate. The note issued by the CEA, the chairman Madhusudan Mistry, stated that the Mallikarjuna Kharge and the Shashi Tharoor are contesting the Congress president's elections in their personal capacity, and delegates are free to elect any one of them as for their choice through the ballot paper. ఇందులో వీళ్ళిద్దరు కలిసి అక్టోబర్ 17 ఎలక్షన్ జరిగితే ఇద్దట్లో ఎవరో కూడా బ్యాలెట్ పేపర్ ఎన్నికల ద్వారా గెలిచే వాళ్ళు ఎవరో తెలిసిపోతుంది అనమాట. ద అవుట్మోస్ట్ కేర్ మస్ట్ బి టేకెన్ టు ద ఎన్ష్యూర్ దట్ దెర్ ఈజ్ నో మాలిఫైడ్ క్యాంపెయిన్ అగెన్స్ట్ ఎనీ క్యాండిడేట్. ద సెన్సిటివిటీ ఆఫ్ ద ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ మస్ట్ బి అప్హెల్డ్ ఎనీ కాస్ట్. రీడ్ వన్ ఆఫ్ ద 7 గైడ్లైన్స్ ఇష్యూడ్ బై ద మిస్ట్రీ. 7 గైడ్లైన్స్ మిస్టేక్ సంబంధించిన వీటి గురించి అన్ని ఒక సిస్టమేటిక్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తుంది. ఎవరికొవరు బహిరంగంగా ఎవరు మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదన్నట్టుగా కూడా మాట్లాడింది అనమాట. ఇంకోటి ఇన్ బ్రీఫ్ ఏముంది, బాంబ్ స్కార్ అండ్ ఇరానియన్ ఫ్లైట్ IAF స్క్రాంబుల్ జెట్స్. ద ఫైటర్ జెట్ ఆఫ్ ద IAF వర్ స్క్రాంబుల్డ్ ఆన్ మండే ఆఫ్టర్ ద బాంబ్ స్కార్ and board an Iranian airline transiting through the Indian airspaces. The Hindu, there will be no issue of the Hindu on October 5th, 2022 as Ayudha Puja is a holiday. Readers can
యాక్సెస్ ద ఆన్లైన్ ఎడిటర్. మనం చదువుకోవచ్చు ఆన్లైన్లో ఎడిటర్ కోసం. ఆ రోజు హాలిడే ఉంది, ఆండ్రాయిడ్ ఎడిటర్ ధర కూడా చూద్దాం మనం. హిందూకి హాలిడే ఉంది. ఎప్పుడు 5th రోజు, October 5th, 22. Right. Today is the 4th, I think. Remove online betting ads, center tells TV channels, news websites. Remove online betting ads. ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ యాడ్ కూడా టీవీ ఛానల్ వేసేటనే. సెంటర్ టెల్స్ టీవీ ఛానల్స్, న్యూస్ వెబ్సైట్, వీళ్ళకి కావాలి పైసలు న్యూస్ ఛానళ్ళకు. ద కన్సర్న్డ్ బెట్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ అండ్ ద కరస్పాండింగ్ న్యూస్ వెబ్సైట్స్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ రిజిస్టర్డ్ విత్ ఎనీ లీగల్ అథారిటీ అండర్ ఇండియన్ లాస్ అండ్ I&B మినిస్ట్రీ. I&B మినిస్టర్ చెప్పింది ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ చూద్దాం. The Information and the Broadcasting Ministry on Monday advised the news website, the OTT, the platform and the private TV channels to refrain from the publishing or the broadcasting advertisements on online betting platforms or any surrogate product depicting them. State that any violation might invite the panel action, the ministry said, despite its advisory dated June 13, 2022. Some online offshore betting platforms had started using news websites as surrogate products to advertise on TV channels. It pointed out that betting and gambling were illegal in most parts of India and therefore the advertisements of betting platforms could not be shown. ఇక్కడ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Starting that any violation might invite the panel action, the ministry said, despite its advisory dated June 13, 2022, some online shows, the betting platforms had started using news websites as surrogate products టు అడ్వైజ్ ఆన్ టీవీ ఛానల్స్. ఖచ్చితంగా ఒక డేటెడ్ June 13, 2022 సమ్ ఆన్లైన్ షోర్స్ బెట్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ద స్టార్టెడ్ యూజింగ్ న్యూస్ వెబ్సైట్స్. ఆ రోజు నువ్వు స్టార్ట్ అయినాయి కాబట్టి వీళ్ళందరికీ ఒక వార్నింగ్ ఏమిస్తుంది. పాయింటెడ్ అవుట్ దట్ బెట్టింగ్ గ్యాంబ్లింగ్ వర్ ఇల్లీగల్. దట్ బెట్టింగ్ గ్యాంబ్లింగ్స్ వర్ ఇల్లీగల్ ఇన్ మోస్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా and therefore advertisements of betting platforms could not be shown. ఇల్లీగల్ కాబట్టి అడ్వర్టైజ్మెంట్ టీవీ ఛానళ్ళలో ఓటీటీ రూపకంగా అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తే మీ పైన తగిన చర్యలు ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈ బెట్టింగ్స్ అనేటివే ఇల్లీగల్. ఆ ఇల్లీగల్ అనేది టీవీ ఛానల్లో కూడా రావద్దని చెప్పి గవర్నమెంట్ స్ట్రిక్ట్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. సిమిలర్ లోగోస్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆఫ్ ద సరగేట్ న్యూస్ websites operated by the online betting platforms, it may be mentioned that the logos of the concerned news websites are stringing similar to the betting platform. The concerned betting platforms and the corresponding news websites are also not registered with any legal authority under the Indian laws, said the ministry. మీరు కూడా అంటే కన్సల్టింగ్ బెట్టింగ్ సంస్థలు, ఇక్కడ వెబ్సైట్స్ ఆర్ స్ట్రిక్ట్లీ సిమిలర్ ద బెట్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్. ద కన్సర్న్ బెట్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ అండ్ ద కరస్పాండింగ్ న్యూస్ వెబ్సైట్స్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ రిజిస్టర్డ్. ఈ రిజిస్టర్ చేసుకోకుండా మోసం చేస్తూ ఉండనమాట విత్ ఎనీ ఇల్లీగల్ అథారిటీ అండర్ ద ఇండియన్ లాస్ అండ్ సైడ్ ద మినిస్ట్రీ. ఎవ్వరు కూడా మేము ఇల్లీగల్ చేస్తాం, మేము ఇల్లీగల్ దందా చేస్తాం, ఇల్లీగల్ వాటిని కూడా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గంజాయి కానీ మందిని ముంచే సంస్థలు కానీ దొంగ ఫండ్స్ పెట్టేటివి కానీ ఇవన్నీ టీవీలల్లో మేము ప్రచారం చేసి దండుకుంటామని ఎప్పుడు రిజిస్టర్ చేసుకోలేదు. న్యాయబద్ధంగా ప్రజలకు సేవ చేస్తామని వచ్చినటువంటి టీవీ సంస్థలు, ఆన్లైన్ వెబ్ ఛానల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నాయంటే డైరెక్ట్ ఏదైతే మనకేంది, ప్రజలు ఎక్కడ పోతే మనకేంది, మనం దండుకుంటామా లేదా అన్నటువంటి విధంగానే టీవీ పనిచేస్తున్నాయి. వీటన్నిటికీ వార్నింగ్. ఆర్ ఆల్సో నాట్ రిజిస్టర్డ్ విత్ ఎనీ ఇల్లీగల్ అథారిటీ అండర్ ద ఇండియన్ అండ్ ద మినిస్ట్రీ.
వాళ్ళతో ఎట్లాంటి చేసుకోలే కాబట్టి 100% ఇది ప్రాబ్లమే అని చెప్తున్నమాట. The Consumer Affairs Department said such a companies have been advertising themselves as a professional sports blogs and sports news site. ఇవి ఏం చేస్తున్నాయంటే డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ సచ్ as కంపెనీస్ హ్యావ్ బీన్ అడ్వర్టైజింగ్, అలాంటి దొంగ కంపెనీలు కూడా అడ్వర్టైజ్ చేస్తున్నాయి. స్పోర్ట్స్ బ్లాగ్లో, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ సైట్లలో కూడా అవి చేస్తున్నాయి ఎక్సెట్రా. ఈ విధంగా ఇవి ఏం చేస్తున్నాయంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకుంటున్నాయి. The concerned betting platforms and the corresponding news websites are also not registered with any legal authority under the with any legal authority Indian laws. ఇండియన్ లీగల్ అథారిటీ నుంచి రిజిస్టర్ చేసుకోకుండా ఇల్లీగల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు చేస్తూ ఉన్నాయి. ఇట్ ప్రొవైడెడ్ అన్ ఇండికేటివ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ దట్ వర్ యూజింగ్ ఏ న్యూస్ ఫర్ సరగేట్ అడ్వర్టైజింగ్ in a view of the guidelines for prevention of misleading advertisement and endorsement for the misleading advertisements 2022 under the Consumer Protection Act, read with the advertisement code under the Cable TV Networks Regulation Act, and advertisements of the news websites that were in fact surrogate the promotions did not appear to be in strict conformity with the laws and the ministry. The ministry observed that the promotional contest and the advertisements of the betting platforms were still visible on certain news and OTT platforms. ఇప్పటికి కూడా ఈ దొంగ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు, ఇల్లీగల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు కనిపిస్తున్నాయి. వీటన్నిటికీ తోలు తీస్తామని చెప్తా ఉంది. ఇక్కడ ఏం చెప్తా అంటే Under the Cable TV Network Regulation Act, the advertisements of the news websites that were in fact surrogate promotions did not appear to be the strict in conformity with the laws and the ministry. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రమోషన్స్ కానీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వెబ్సైట్స్ వర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇక్కడ టీవీ అండ్ కేబుల్ టీవీ నెట్వర్క్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ కింద ఇవన్నీ రిజిస్టర్ చేయకుండా, ఆ యాక్ట్ని ఫాలో కాకుండా ఇవన్నీ పనులు చేస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఆఫ్ ద బెట్టింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ వర్ స్టిల్ విజిబుల్, ఇప్పటికి కూడా విజిబుల్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. మీరు ఇమ్మీడియట్గా తీసేసుకోవాలి. ఎర్లీ అడ్వర్టైజరీ ద June 13 advisory to the various platforms had advised against the publishing advertisements of online betting in larger public interest. లార్జర్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్లో ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ జూన్ 13 అడ్వైజర్లు అందులో కూడా ఉన్నాయి. అప్పటి వరకు అదే పని మీద ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా ఆస్క్డ్ ద ఆన్లైన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ intermediaries not to target such advertisements to ward the Indian audience. ఇండియన్లో ఉన్నటువంటి ఆడియన్స్ని కానీ చాలామందిని ఏం చేస్తుంది ఇల్లీగల్ బెట్స్, నువ్వు 1000 పెట్టినావు అనుకో 50,000 వస్తాయి అని చెప్పి అందరు తానే పెట్టించి మోసం చేసి ఒకటోడు 50,000 1000 పెడితే 50,000 వస్తాయంటే మరి 1,00,000 పెడితే ఎన్ని వస్తాయి అని చెప్పి ఏం చేస్తాయంటే సప్పో తెచ్చి పెడితే అవి పోతాయి, 1,00,000 పోతాయి. అరే 1,00,000 పోయినాయి కదా, మళ్ళీ ఇంకో 1,00,000 తెచ్చి పెడితే 50 లక్షలు వస్తాయి, మళ్ళీ తెచ్చి పెడితే అన్నీ పోతాయి, ఉన్నకాడికి పోతాయి. ఇవన్నీ ఇల్లీగల్ దందలు. అయితే ఈ ఇల్లీగల్ దందలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ మాకపోతే ప్రజలకు తెలియదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడనో ఢిల్లీలో కూర్చుంటాడు వాడు, ఢిల్లీలో కూర్చొని మారుమూల ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి డబ్బులు పెట్టించుకుంటాడు వాడు, ఆన్లైన్లో పెట్టించుకొని కొడతాడు. అంటే ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ టీవీలు కానీ, ఓటీటీ ఛానల్ కానీ, ఈ సోషల్ మీడియా కానీ అడ్వర్టైజ్ చేయకపోతే, వాటిని అడ్వర్టైజ్ చేయకపోతే వీళ్ళకి అవి చేరవు. వీళ్ళకి ఎప్పుడైతే చేరవో, వెబ్సైట్లలో ఉండవో, ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు పెట్టరు, లాస్ అయ్యే అవకాశం లేదు. కాబట్టి ఇల్లీగల్ దందను ప్రోత్సహించినటువంటి టీవీ ఛానల్ అడ్వర్టైజ్మెంటే చేసేది, ఓటీటీ ఛానళ్ళు ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా వెనక్కి జరగాలి. జరగకపోతే ప్రజలు నష్టపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి రాంగ్ రూట్ ప్రకారం మీ మీద కేసులు కూడా పెడతారని చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్తా ఉందన్నమాట. రిమూవ్ ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ యాడ్స్, ఆన్లైన్ ఉన్న బెట్టింగ్ అన్ని తీసేయాలి. సెంటర్ టెల్స్ టీవీ ఛానల్స్, న్యూస్ వెబ్సైట్స్కి సెంటర్ టీవీ ఛానల్కి చెప్పేసింది. ఇప్పటిదాకా మనం చదివింది అదే. గౌట్ మే లిఫ్ట్ ఏఎఫ్ఎస్పిఏ ఇన్ 4 states ఆఫ్టర్ నాగ పీస్ ప్యాక్ట్. ద యాక్ట్ గివ్స్ unbridled power to the
armed force to kill or arrest anyone acting in the contravention of law. What is this? Gout may lift AFSPA in 4 states after Naga Peace Pact. చూద్దాం చదువుదాం ఇది. నెక్స్ట్ 7 assembly bypolls in 6 states on November 3 announces EC. Seven assembly bypolls in 6 states on November 3 announces EC. The Election Commission in India ECI on Monday announced by-elections to 7 assembly seats in 6 states. Voting will take place on November 3rd and counting on November 6th according to the EC. Bypolls will be held in Andheri, the east in Maharashtra, Mokama and Gopalganj in Bihar, Adampur in Haryana, Mungode in Telangana, Gokram Nath in Uttar Pradesh and Damnagar in Odisha. According to the ECI, the notification for the bypoll will be issued on Friday, and the last date for the nominations will be October 14th. The date for scrutiny of the nominations and the last date for the withdrawal of candidature will be October 15th and 17 respectively. The Andheri East, Gokranath, Gopalganj and Dharmanagar, the seats fell vacant following the dismiss of their respective MLAs. The Mokama seat fell vacant after the sitting MLA was disqualified upon conviction in a case. ఒక కేసు పైన తీర్పిచ్చినందువల్ల ఒకరు, కొంతమంది డిస్క్వాలిఫై అయినందువల్ల కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎమ్మెల్యే సీటు వేకెంట్ అయినాయి. లిట్మస్ టెస్ట్, నీలి లిట్మస్ పేపర్ టెస్ట్ ఉన్నట్టుంది ఇక్కడ. ద లిట్మస్ టెస్ట్, ద అదంపూర్ bypoll was necessitated after Kuldeep Bisonia resigned as a Congress MLA. The poll is going to be a litmus test for Mr. Bishnoi, the younger son of the former Chief Minister, the late Bhajan Lal, as the seat has been their destiny for the past 5 decades. In Andheri East, the BJP and the Eknath Shinde led Shiva Sena, the faction have filled Murji Patel and the former corporator. The Sena group led by the Uddhav Thackeray is likely to fill the Litija Letke, the wife of late MLA Ramesh Letke. Okay, let them by go. Okay, this is the going on announcement. 7 assembly bypolls in 6 states on November 3rd announces EC. Okay, no problem. మనం మునుగోడు గురించి ఉందేమన్నట్టు చదివితే కానీ ఆడ ఏం కనవాలి, ఇంకా బై పేజ్ ఫాలోయింగ్ పేజ్ ఉంటుంది. CM's absence from the October 2 events unacceptable. LG. Lieutenant Governor Saxena accuses the Kejriwal is ministers of showing utter disgust toward the commemoration of the Gandhi and Shastri birth anniversary. AAP says Lieutenant Governor wrote a letter on the instructions of a livid PM. Okay. వీళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో
ఈ గవర్నర్ ఢిల్లీ గవర్నర్ మధ్యలో ఈ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ మధ్యలో వారు నడుస్తూనే ఉంది అసలు. ఇది ఏందో ఇక అలా పనికిరాని జూలు అయితే మన టైం వేస్ట్. ఢిల్లీ గెట్స్ ఓవర్ 400 న్యూ డెంగ్యూ కేసెస్ ఇన్ 1 week. ద పీక్ లైక్లీ దిస్ మంత్. వాట్ ఇస్ దిస్ డెంగ్యూ? You see, Delhi gets over 400 new dengue cases in 1 week, peak likely to this month. The capital recorded the big uptick in case of the dengue over the past week till September 28, with a total of the 412 cases, pushing the September's case load to 693, which is the highest has been registered in the month in the last 4 years. The total number of dengue cases in the city this year now stands at 937. Okay, no problem. This is the going 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 22. 937, 341, 266, 356, 2008లో 650, 2007లో 2152 dengue cases in a last 6 years, January to September 28. Cause for concern. Okay, ఇది కూడా పెద్దనే ఉన్నట్టు స్టోరీ. 14th batch of Gaud school, the principals to start training at Cambridge. Okay. Apt to burn 3,500 trash Fijis today. The living in a fear of his attackers, says family of boy who died after assault. The victim's sister hasn't stepped out of her house to attend tuition class since the incident. మరి అట్లా భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయి కొన్ని స్టేట్లలో అయితే. 1,720 suggestions to receive on draft delimitation report. Suggestions received on draft delimitation report. A total of 1,720 suggestions and objections were received in connection to the draft delimitation report till Monday. The deadline for the feedback, said the officials familiar with the development. The majority of the feedback that came from the political parties, resident, the welfare associations and individuals who mainly highlighted anomalies in the total population for ward and change in the boundaries. The officials said none of the options raised till Friday highlighted any grave issues in the report. It seems that the people have raised the objections based on the previous composition of wards. When the total number was 272, now the number has been reduced to 250. The so-called mismatch in the population was represent even the previous years, said an official, adding that the final report will be sent to the center by October 18. AAP and the BJP have raised the objections and suggested that the civic poll be held soon. We have hunch that the Congress might challenge the final report in the court. It is objections aren't include, said another officials. Something the delimitations and report and we don't need. Political factors behind the opposition to NEP minister. He says the policy, more than the being an academic document, embodies a philosophical approach with its emphasis on character building and discovery of innate potential in students. Innate potential in students. Pondicherry.
మన గవర్నరే ఉన్నట్టుంది. Delhi police books PFI under the UAPA. Not aware 10 lakh paid to police to avoid accident FIR. Ah. TN leader criticized the Hindi imposition by the Prasar Bharati. ఈ రెండు చదువు. Not aware 10 lakh paid to police to avoid the accident FIR. Rahul Mukherjee, son of the former media baron Peter Mukherjee, on Monday denied having any knowledge about the 10 lakh being paid to police for not registering a road accident case against him. Rahul Mukherjee told to court it was not really an accident and that he had not crashed into the pregnant woman while riding a motorcycle. Mr. Mukherjee was cross-examined by the Indrani Mukherjee, a lawyer, Ranjit Sangal, before the special CBI judge SP. Nayak Nimbalkar in connection with the 2012 Sheena Bora murder case. Indrani Mukherjee is the prime accused in the case and is out on bail. The murder case was registered in 2015, 3 years after Sheena Bora was allegedly killed by her mother with the help of co-accused Sanjeev Khanna and Shamwar Rai. Replying to the question about an accident in 2010, Mr. Mukherjee said, I don't know if the pregnant lady lost her child due to the accident. Not really an accident. And the defense advocate saying that the former policeman Sohail Buddha paid police the 10 lakh to ensure an FIR was not registered. Mr. Mukherjee said he was not aware of his development. Sohail Buddha never informed him about this. He added, what is this? Not aware of 10 lakh paid to police to avoid accident FIR. This is the false allegations. Whatever they told, this is unrelated to read. TN leader crisis in the position. What actually what happened? Rahul Mukherjee, son of the former, okay. The Rahul Mukherjee told the court it was not really an accident and that he had not crashed into the pregnant woman while riding a motorcycle. So what happened? The Mukherjee was cross-examined Indrani Mukherjee lawyer, the Ranjit Sangal, before the special CBI judge. The Nayak Nimbalkar in connection with the 2012 Sheena Bora murder case. The Indrani Mukherjee is an prime accused in the case. And he is out on bail. A case lo bail out vachundu. The murder case was registered in 2015. The 3 years after Sheena Bora was allegedly killed by her mother with the help of accused Sanjeev Khanna and Shamwar Rai. The replying to the question about an accident in 2010, Mukherjee said, I don't know if the pregnant lady lost her child due to the accident. Not really an accident. And the defense advocate saying that former policeman Sohail Buddha paid. Ikkada lady lost her child due to the accident. It's not really. The defense advocate saying that the former policeman Sohail Buddha paid raised 10 lakhs for the ensure an FIR was not registered. Mr. Mukherjee said he was not aware of his development. Sohail Buddha never informed him about this. He added, this is unnecessary, unrelated thing. So I did not understand. TN leader crisis in Hindi.
imposition by Prasar Bharati. What is this? PMK founder P. Ramadas on Monday they criticized the decision of the Prasar Bharati to reduce by 4 hours the Tamil program on the Karaikal air station and replacing them with the Hindi one by one, calling it the blatant form of Hindi imposition. Dr. Ramdas said that the timing of the Tamil programs have been reduced without any intimation from October 2. Official says the intention was to ensure similar type of programming across India, but this cannot be accepted as India is a multicultural and plural nation. This is against India tenet of unity in diversity, he said. Okay, this is right. Delhi police booked FIR. Okay, right. Farmer leaders unite at Lakshmpur Kheri. One of the anniversary marking the death of the 8 persons, they vow to continue their fight for justice and renewed their demand for the sacking of Union Minister Ajay Mishra. What is going on? Budding artists, very good. బాగానే కష్టపడతారు, సూపర్ ఉన్నాయి. వారవ్వ, ఎక్సలెంట్. బీజేపీ లీడర్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్ క్లోజ్ ర్యాంక్స్ అహెడ్ ఆఫ్ PM విజిట్ నెక్స్ట్ వీక్. డీజీపీ ఫౌండ్ ద మర్డర్ ఇన్ జమ్మూ. డీజీపీనే చంపేసిరు, ఏం చేస్తాం. Tharoor campaigns in Hyderabad says no G23 group exists in Congress. Not contesting would betray the trust of colleagues who urged him to participate, says senior Congress leader, while flagging the need for strong Congress to take on the BJP at the center and win the Lok Sabha elections 2024. What sessions of Tharoor ji? TRS general body meet will be held tomorrow. Rising costs, pushing waves of Varanasi out of business. Panel suggestion only options to decide AP capital, says minister. Kerala leader of banned PFI in NIA custody for 5 days. TRS government tapping phones of politicians, officials, Kishan Reddy. Avuna? When the where the ground is shifting beneath his feet and his own, the CM chair has become shaky. Mr. Rao harbor dreams of defeating the BJP. Yeah. CPI elects Kanam Rajendran as a party Kerala secretary for a third straight term. Rahul visits many religious places as a Bharat Yatra rollout of Mysore. Sonia reaches Mysuru to Jain Yatra on October 6. Rahul visits many religious places as a Bharat Yatra rolls out of Mysuru. Before visiting the Chamundeshwari temple atop the Chamundi Hills, Congress leader Rahul Gandhi stopped by the Masjid Izam on Ashok Road and the nearby ST
Philomonia, Philomena. The nearby St. Philomena Church in the city has the Bharat Jodo Yatra, the rolled out the Mysuru and the entered the neighboring dating Mandya district on Monday. The Kanyakumari to Kashmir Padayatra, which entered into 26th day on Monday, they began from the Hardinge circle, now renamed the Jayachamma Rajendra circle. The before winding its way through the old states, the circle and proceedings along the Ashoka Road with Mr. Gandhi, accompanied by the former Chief Minister Siddaramaiah, leading the large number of party leaders and supporters, Karnataka Pradesh Congress Committee, KPCC, the President D.K. Shivakumar, the All India Congress Committee, AICC General Secretary, General Secretary Randeep Singh Sujarwala, and the K.C. Venugopal, and the former MP and KPCC Working President N.R. Dhruvanarayan, the walked alongside Mr. Gandhi. The latter, Mr. Gandhi, accompanied by the party leaders, including Mr. Shivakumar, drove to the Chamundeshwari temple, where he offered the prayers. He later returned to Jain the Padayatra. The Padayatra concluded at the Pandavapura, where Mr. Gandhi addressed as a gathering and thanked the participants for the standing up against the hate and violence that has spread in India by joining the march. Last ఇక్కడ చాముండేశ్వరి టెంపుల్ దర్శించుకున్నటువంటి రాహుల్ గాంధీ ఒక గ్యాదరింగ్లో మాట్లాడాడు. మీరందరికీ అందరికీ థ్యాంక్స్. గాంధీ అడ్రస్ గ్యాదరింగ్ అండ్ థ్యాంక్డ్ ద పార్టిసిపెంట్ ఫర్ ద స్టాండింగ్ అగెన్స్ట్ ద హేట్ అండ్ వైలెన్స్. ఇక్కడ హేట్ అంటే ఒకరికొకరి మధ్య శత్రుత్వం అండ్ కొట్లాటలు అన్నిటికీ అపోజిట్గా ఉండాలి మనమంతా. దట్ హాస్ స్ప్రెడ్ ఇన్ ఇండియా జైనింగ్ ద మార్చ్. అందరూ కూడా అంటే పగరు ప్రతీకారాలను కొట్లాటలు మన దేశంలో ఉండొద్దు. హిందూ ముస్లింలు క్రైస్తవులు ప్రతి భారతీయుడు ప్రతి ఓటరు అందరూ కలిసిమెలిసి ఉండాలి. బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చినాకనే ఇది హిందూ ముస్లింల మధ్య, హిందూ క్రైస్తవుల మధ్య, ముస్లిం హిందువుల మధ్య కొట్లాటలు అవుతున్నాయి. ఇవన్నీ పోవాలి, అందరూ ఐక్యంగా ఉండాలి. ఇదే నా స్లోగన్ అని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ చెప్పిండు. Sonia reaches Mysuru to Jain Yatra on October 6. Congress President Sonia Gandhi arrived in Mysuru on Monday, and she is scheduled to participate in the Bharat Jodo Yatra on October 6. Mr. Gandhi will spend 2 days at resort to Kobini near Mysore before participating in the Yatra, which will resume on Thursday after a 2 days Dasara break from Tuesday. The Congress leader M. Mallikarjun Kharge too will join Mr. Gandhi and Rahul Gandhi when the Padayatra resumes after the break. Okay. సోనియా గాంధీ మైసూరు చేరుకున్నది, కర్ణాటకలోని మైసూరు చేసుకున్నది. 2 రోజుల రెస్ట్ తర్వాత ఆమె పాదయాత్ర మొదలు పెడుతుంది. ఆ పాదయాత్రలో రాహుల్తో కలిసి నడిచే టైం లోపల బ్రేక్ ఉన్నటువంటి దసరా హాలిడేస్ రేపు దసరా ఉంది కాబట్టి ఆ దసరా బ్రేక్లో మల్లికార్జున ఖర్గే గారు కూడా మేడం సోనియా గాంధీ గారిని కలుసుకుంటాడు. దిస్ ఈజ్ ద థింగ్. A decisive shift in the discourse on abortion rights. నిజంగా ఎప్పుడు ఇవి సపరేట్ చదువుదామని టైం దొరుకుతుంది. ఈరోజన్నా చూస్తా. ఇంపార్టెంట్ ఒక 2 పాయింట్ తీసుకొని ఈరోజు చేస్తా పక్క. క్షమించండి. డెత్స్ inaccuracies and statistics, the case of the SRS. ఇది కూడా చూద్దాం. ఇవన్నీ చాలా బాగుంటాయి. ఇది ఒకటి చదివి వదిలేస్తున్నాను.
Railway stations to get revamped with modern amenities. 200, the number of railway stations across the India to be revamped with the modern amenities according to the railway minister Ashwini Vaishnav. The minister said that the overhead, the space would be created in the stations which would have the world class facilities including waiting lounges and food courts beside the amusement facilities for children. Very good. Durga Puja creates a revenue and jobs across the India. Very good. This is right. This is right. Durga Puja creates revenue and jobs across the India. 3 lakhs, the number of employment opportunities created during the Durga Puja in West Bengal with the grand affairs involving the transactions of at least 40,000 crores according to the stakeholders. With more than 40,000 communities, the puja happening across the state, including 3,000 in Kolkata. The festival creates a scurry of economic activity for the 3-4 months every year. Very good. This is right. ఇక్కడ ఎంత అంటే 3 లక్షల మందికి జాబ్ దొరుకుతుంది. జాబ్ దొరికి 40,000 రకాలైనటువంటి కమ్యూనిటీస్ కూడా ఈ పూజలో పాల్గొంటారు, ఈ పండుగలో పాల్పంచుకున్నది. ఇది ఒక జాబ్ లాంటిదే, మంచి రెవెన్యూ దొరుకుతుందని చెప్తున్నారు. Palestinians held in administrative detention in Israel. Palestinians held administrative detention in Israel. 800 number of the Palestinians held captive by Israel without trial or charge, the highest since 2008 according to the Israel right group. Hammocked the ground said that 798 Palestinians are currently being held in co-called administrative detention, a practice where prisoners can be held for months. AP. Palestinians, 800 mandi Palestinians held captive by the Israel without trial charge. 2008 according to the Israel right group, the group said that 798 Palestinians are currently being held in the co-called administrative detention in the practice where the prisoners can be. ఇక్కడ వచ్చిన ఘోరంగా పరిస్థితి ఇజ్రాయెల్లో. Palestinians are held as the administrative detention in Israel. Turkey inflation rises to its highest level in over 2 decades on 8.43. Pakistan faces the looming food crisis as it recovers from the floods. 5.7 million, the number of people in Pakistan who will face a serious food crisis in the next 3 months, the following the recent devastating the floods. According to the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian the Affairs, in its latest report, even before the floods, 16% of the population was living in moderate or severe food insecurity. ఇది పరిస్థితి. ఇన్సెక్యూరిటీలో 5.7 మిలియన్ అంటే ఏంది? అంతమందికి ఆహారం కరువైంది పాకిస్తాన్లో అంటే ఏంది? The meditation bill 2021. What are the changes which the parliamentary standing committee has recommended to the draft bill introduced in the Rajya Sabha last year? Will free litigation? The mediation be mandatory for all disputes before filing a suit in court. Okay, this is also important. Very, very important news we are getting, but we don't have time. What are the changes in the UAE immigration rules? Okay. Vijayadashmi, also known as the Dasara, is a major festival celebrated at the end of the Navaratri every year. Here is a quiz on the festival. Quiz పోటీలు కూడా ఉన్నాయి ఫెస్టివల్లో, మనం కూడా క్విజ్ చేద్దాం సాయంత్రం. IAF scrambles jets after bomb scare on
Iranian, Iranian flight over the Indian sky. Oh, 69% house under the PMAY in rural India are the owned by women, says God. The Congress targets Modi government over continuation of Ajay Mishra's union minister. Okay. చాలా ఉంది. బీజేపీ ట్రయింగ్ టు విన్ బ్యాక్ అండ్ ఓబీసీ లీడర్స్ బిఫోర్ 2024 లోక్సభ ఎలక్షన్స్. వా ఘోరంగా ఉన్నది అమ్మ, ఒక్కటి కాదు ఒక కథ కాదు, ఇవన్నీ చదవాలి. హెడ్లైన్స్. Center plans to cutting coal supply for plants that don't comply on biomass co-firing. 5 killed in Durga Puja pandal fire on Uttar Pradesh. 5 మంది చచ్చిపోయారంట. Gandhiji's look like as a assure at the Durga Puja pandal sparks row. CBI arrested the Russian national in the JEE main tampering case. All India radio to 8 years of the long voter awareness campaign. Very good. చూస్తాయిందో MGNREGS to fund work to reverse desertification of land across the states. MGNREGS to fund work to reverse the desertification of land across the states. The employment scheme will work in tandem with the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana to help take up treatment of about 30% more land than feasible with the current scheme size. What? 30%, 40% we will see the CBI arrest and everything. After uproar, the UK's trust forced into the major U-turn over tax cut for wealthy. China's passenger jet moves a step closer to take off. Xi calls for more breakthroughs. Khamenei blames Israel for the Iran protests. September PMI signals the deceleration in peace of the manufacturing expansion. Oh, Babu. Indian Express, once headlines, only headlines. Indian Express headlines. Indian Express, the Made in India attack helicopters inducted the special movement PM. Fit for high altitude battlefields counter insurgency, the OPS. Khamenei breaks silence, the blames US for the protests. Ukraine troops claim again in Cherson, the biggest since the war began. Biggest. Gout saw fodder crisis coming over 2 years ago, but plan remained on paper. 100 farmer producers organization for the fodder planned in September 2020 unregistered. Raisan 52 of Kulavat village in Alwar district of Rajasthan has 12 cows,
2 buffaloes and a goat. Ajanke Bev High, the prices are almost at par with food grain. She said when asked about fodder price, ఎప్పుడన్నా ఇది పరిస్థితి ఏంది ఇది గోడ్స్ absence of CM disrespectful says Delhi LG యాప్ హిట్ బ్యాక్. ఎల్జీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఆబ్సెంట్ చేసి ఫ్రాడ్ చేస్తుంది ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఉంటే అన్నట్టు ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు. సెకండ్ ఆల్టర్ ఇన్ 4 months పెనాల్టీ ఫర్ బెట్టింగ్ యాడ్స్ టు టీవీ ఓటీటీ సేస్ గౌట్. టీవీల పైన ఓటీటీ పైన సెకండ్ అలర్ట్ అనేది ఒకటి ఇచ్చింది, ఆల్రెడీ వార్నింగ్ ఇచ్చింది, రాంగ్ ప్రొపగాండా చేయొద్దని చెప్పి మళ్ళీ కూడా ఒకసారి వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చింది. 2 years on phone call leads police to Delhi, riots accused in UP. Had lost hope, fought 7 years for his relief among those appointed as teacher after Bengal job scam. ఇది పెద్ద కథనే ఉంది, ఇది చదవాల్సిందే, పెద్ద ఉన్నాయి. Sakmos Mishra, the victims of family said to get the justice Tikai. From page 1, returning from the trip with the friends, Gurgaon, the man killed in hit run. Discomposed trial in the Punjab failed to impress. Between 2012 and 2021, PM 10 level in capital dropped 40%. Roy. Ransom calls lead cops to kidnap. 412 dengue cases in city in a week. 1,000 kids coached under the gout scheme. They make it to top medical college. MBA to BBA, the campus of the open learning, the launches for the 6 new job oriented courses. Vijay Nayar's custody extended till October 6. Delhi police book PFI under the UAPA to investigate its members. From planning the greater Noida better than the Noida, Maheshwari. 2 killed in Gurgaon building collapse. My son earned 500 a day. What is this? Dangerous. Be empathetic. Delhi SC urges senior advocates to pay juniors more. Very good. BJP may expanded its team to spare 2024 poll preparations. Jallianwala Bagh renovation, the government to send experts agree to address issues. Okay, we will see and we will go forward. The Congress chief, the poll, the office bearer told to first reason from post, then campaign. A days 26 of the Congress Bharat Jodo Yatra Karnataka leg. The Rahul halts at temple, church, mosque, Sonia Karge to Jain. Rahul temple పోయిండు, చర్చికి పోయిండు, మసీద్కి పోయిండు, సోనియా కర్గే జైన్ అవుతారు. సూపర్. 7 bypolls in 6 states on November 3. Denies a clearance to the attend conference in Pakistan, RJD Shah. Okay, thank you very much. We will meet again. JEE mains irregularities suspected to tampering with the software Russian, the national detained in Delhi. Sugarcane arrested, arrears to the farmers at 5-year low, the government data shows. Wow, CPM. The bank, so many news are there, but don't have time. Thank you very much. We will meet tomorrow. And tomorrow onwards, tomorrow onwards or today onwards, evening news will be started. Means only important stories I am going to announce. Thank you.
థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ దోస్ ఆర్ సపోర్టింగ్ మీ బాయ్.